Divine Tutor. Natalia Maisel Sanchez. Mana? Eutropio Rigoy. Sanika Zen Nobleza. Alright, so ready na ba ang tanan to know the winners for tonight? Kinsa mga agila ang magaog. Ready na ba? At kinsa ka sa audience ang magaog. So, to award the two of the best safely dressed audiences, I would like to call in Reverend Father Aloysius Moraga. The citation reads, Divine Mercy Parish, Parish Youth Coordinating Council presents the certificate of recognition to the audience as the best saintly dressed during a night with the saints with the theme Saints Among Us, Models of Faith and Virtue. Given this 31st day of October 2024 at the Divine Mercy Parish, Banilad, Bacong, Negros Oriental, Philippines, signed Reverend Father Oswald Dominador Maria Pop Engineer, MMHC. Parish priest. Best safely dressed. Artista, no? Si Steven Patrocinio. Congratulations, Steven. And kinsa nga ako ang best dressed female. So before that, we would ask Steven some questions. So hi Steven, so kinsa makakabog gabi ay pag-ila-ila? Saint Dominic Salve. Taga-asa man na si St. Dominic Salve. Miss Universe, David. So kinsa man na si St. Dominic ana kinsa man na siya? Brief description. Unsa na siya? Sige. Ay, si Saint Dominic Salve is Sir. Okay, siya usa ka server. Okay, so hopefully next time dili na ko siya ngayon. Ina-ina. Okay. So, unsa man imong gibati na ikaw ni Daon? Matigaw na ko. Tingala ka man. Oh, wala ka ga-expect. So, unsa man imong message sa mga batanon si server man si Dominic Savio, no? Unsa imong message para namo mga batanon? Message lang sa mga batanan is, kita mga batanan kay, continue serving God. Okay, continue sa dalan